yeses, 3 no votes, and it ends up in the end. So I will. Good morning, dear delegates. If you could please take your seats, we'll be starting very shortly. Thank you. It will go with the online afterwards, and then I have here, yes, posted. Come on, I will go down because that's not okay. Anyway, so okay, there. We have the system. Told you it's ready. Then we have for the special congress, no. You have to worry about the other part. I told you it's the easier part. We elaborated it last year, so. Yeah, I think so. Just waiting. So. We had like 10 questions. It's all good. We thought we would be sitting on later part of the system. We finished at 3 o'clock in the afternoon. Eh, eh, eh. The belly says.
et ni deux.
to prendiamo super chiuso, adesso proprio più. Ada.
Things for this very important Congress. Welcome to Albania, everybody. I hope that you've had a safe trip here. For those online, we welcome you to join us as well from around the world. And it's a very exciting couple of days we've got ahead of us. I'd like to introduce, obviously, Mr. Irani, Dr. Irani from the IWF Interim President. Secretary General Mohammed Jaloud. We have special guests from the Albanian Weightlifting Federation, Elzi Joza. Olympic President of Albania, Fidel Uli. And a special guest, Ministry of Sport, Ivis Kushi. This is the opening presentation of the Congress. We will go into more detail of the logistics later, but I'd like to hand over to Dr. Mani to start the proceedings for welcoming. You can see how well I'm organized. Thank you, and welcome anyone who has joined us today. It's a real honor to be presiding over this Congress and to have such important people with us. This will send a signal to the world of sport that the IWF is changing for the better and a new leadership will bring with it. This will bring the sport forward to a brighter future. We want a brighter future. The agenda which has been circulated prior to the General Congress, and we have a limited time to get through it, is that are there any comments on it? You've had an opportunity to read it. Are there any comments with the agenda? If there are not, then we must progress here. And the thing we have to do first of all is have a roll call. So may I hand you over to Maria? We'll wait. Speech? Dance. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Kongresin Elektoral të Federatës Botërore të Peshngritjes. Në këtë aktivitet marrin pjesë 156 president dhe 156 sekretar të përgjithshëm të federatave të përshkritjes nga i gjithë bota. Përpara se juve të filloni punimet të dashur miq, ne kemi përgatitur një program artistik dhe është e udhës që ta hapim me himnin kombëtar shqiptar, të cilin do doja që ta nderonim. Do të vinë në skenë sopranoja e parë, zonja Eva Golemi, shoqëruar nga Jonela Golemi në flaut. Faleminderit. Me një dëshirë, një qëllim,
Ishin vajzat e shkollës së baletit në të kujdesin e koreografes Blerina Arbana dhe tani për ju një këngë nga këngët e mia më të dashura, një këngë kampionësh, ma zgjat dorën. Më krisët jeta e shikon, vrau vetja për gjithmon. Lermo, në jetën tënde mos më kthemo, në jetën time mos u bë për mua herë. Edhe bashkë edhe të ndar, duart për ty I kam vënë në zjarr. Të dy jemi afër në kremi, vetëm unë po pije shpirti. A do ma zjasësh dorën, a do ma zjasësh dorën. Të dy jemi afër në kremi, vetëm unë po pije shpirti. A do ma zjasësh dorën, a do ma zjasësh dorën. Në fund të tokës më lësho, lësho njeriun që të do. Lermo, në jetën time mos më kthemo, në jetën time mos u bë për mua herë. Edhe bashkë edhe të ndar, duart për ty I kam vënë në zjarr. Të dy jemi afër në kremi, vetëm unë po pije shpirti. A do ma zjasësh dorën, a do ma zjasësh dorën. Të dy jemi afër në kremi, vetëm unë po pije shpirti. A do ma zjasësh dorën, a do ma zjasësh dorën. Të dy jemi afër në kremi, vetëm unë po pije shpirti. A do ma zjasësh dorën, a do ma zjasësh dorën. Të dy jemi afër në kremi, vetëm unë po pije shpirti. A do ma zjasësh dorën, a do ma zjasësh dorën. Faleminderit shumë. Jemi në një moment shumë special. Do të ftoj për të përshëndetur, për të thënë dy fjalë, presidentin e Federatës Shqiptare të Peshngritjes, zotin Elez Gjoza. Përshëndetje, I nderuar presidenti I Federatës Botërore, zoti Irani, I nderuar sekretari I përgjithshëm, zoti Xhalut, I nderuar presidenti I Federatës Europiane, zoti Konfildi, I nderuar presidenti I Federatës Azisë, zoti Almana, I nderuar presidenti I Federatës Afrikës, zoti Kalet, I nderuar presidenti I Federatës Oqeanisë, Stefan, I nderuar presidenti I Federatës Panamerikane, zoti Jose. I nderuar presidenti I Komitetit Olimpik, zoti Ylli. E nderuar zonja ministre Kushi. Të nderuar antar të bordit ekzekutiv, të nderuar delegat, mirë se erdhët në Shqipëri. Sot unë jam shumë krenar për Federatën që drejtor, por dhe për Shqipërinë, e cila mirëpret 250 delegat nga e gjithë bota
që të zhvillojnë kongresin elektoral në kryeqytetin e Europës për rinin, qytetin e Tiranës. Për realizimin me sukses të këtij kongresi është dashur një punë e jashtëzakonshme e madhe dhe vetëm nëpërmjet një bashkëpunimi me Komitetin Olimpik, me Bashkinë e Tiranës, me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, u bëj mundur që të realizojmë një kongres elektoral të jashtëzakonshëm. Gjej momentin të falenderoj Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila bëri të mundur për një kohë rekord dhënien e 80 vizave, ku delegatët kryesisht nga Afrika nuk u vonuan për asnjë minutë në aeroportin e Rinasit. Gjithashtu, për punën e palodhshme të vllait tim Astrid Hasani, i cili u përkushtua jashtëzakonisht që të bëhesh ky event në mënyrën më të mirë të mundshme. Dua të falenderoj kryeministrin e Shqipërisë, zotin Rama, i cili pa mundësinë e tij nuk do krijoni mundësinë ta bënim këtë kongres të mrekullueshëm në pallatin e kongreseve. Federata Shqiptare e Peshqisë ka mundësuar akreditimin në 3 hotelet më të mira të qytetit Tiranës, në Hotel Tirana International, në Hotel Rogner dhe në Hotel Mac Albania. Gjithashtu, kemi bashkëpunuar me kompanitë më prestigjioze të Shqipërisë, me firmën e transportit dhe ato të mediave, që ky kongres elektoral të arrijë në nivelet më të larta. Me iniciativën e Federatës Shqiptare të Peshqnitjes, të gjithë shpenzimet e vizave dhe transportit i ka mbuluar Shqipëria. Të dashur delegat, duke i uruar shumë suksese në zhvillimin e këtij kongresi, ju ftoj të zgjedhim të gjithë së bashku presidentin, sekretarin e përgjithshëm, anëtarët e bordit ekzekutiv dhe komisionet teknike, njerëzit të cilët do punojnë pa u lodhur që federata botërore të jetë e bashkuar dhe jo e ndarë. Më lejoni që në emrin tuaj të deklaroj të hapur kongresin elektoral për vitin 2022. Faleminderit. Ky aktivitet zhvillohet nën kujdesin e kryeministrit të Shqipërisë, zoti Edi Rama. Dhe ne jemi të nderuar që sot kemi pranesh ministren e Arsimit dhe të Sporteve, zonjën Edvis Kushi. Sigurisht e ftojmë të na nderojë me fjalimin e saj. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar president i Federatës Botërore të Peshngritjes, zoti Irani, i nderuar sekretari përgjithshëm i Federatës Botërore të Peshngritjes, zoti Zhalut, i nderuar president Gjoza, i nderuar president i Komitetit Olimpik Shqiptar, zoti Ylli, të nderuar përfaqësues të federatave të ndryshme të ardhura nga 150 vende të botës. Së pari dëshiroj t'ju uroj të gjithëve mirëseardhjen, një mirëseardhje shumë të ngrohtë këtu në Shqipëri, sepse prezenca juaj këtu na nderon, është një vlerësim për ne, sepse për herë të parë ndodh një ngjarje e tillë. Ndaj unë jam shumë e privilegjuar që të përshëndes sot këtë kongres, ku do të zgjidhet presidenti, sekretari përgjithshëm i Federatës Botërore të Peshngritjes, por edhe bordi ekzekutiv dhe të gjitha komitetet teknike. Kjo ngjarje sot vjen në vazhdën e një sër aktivitetesh të rëndësishme që vetëm brenda një muaji kemi patur ne këtu në Shqipëri. Kishim finalen e madhe të UEFA Conference League, po ashtu kishim kampionatin e 100 europian të peshngritjes. Kishim vizitën e presidentit të Komitetit Olimpik Botëror, zoti Thomas Bach, dhe sot kemi një tjetër ngjarje të rëndësishme, siç është kjo për cilën jemi mbledhur.
e veçanërisht për peshngritjen. Ishte lajm kaq i bukur për ne që Federata Europiane e Peshngritjes zgjodhi pikërisht Shqipërinë për të organizuar në jubileun e 100 të saj kampionatin Europian të Peshngritjes, këtu në Shqipëri. Dhe është po aq lajm i bukur që edhe në muajin tetor, këtu në Shqipëri do të zhvillohet përsëri kampionati Europian i Peshngritjes për të rinj. Aktivitete me vlera kaq të rëndësishme për sportin, natyrisht janë një vlerësim për Shqipërinë dhe janë një mbështetje e madhe për Shqipërinë tonë, një vend i vogël, por që ka talente të mëdha në sport. Dhe aktivitete të tilla shërbejnë edhe për ta promovuar Shqipërinë, për të zhvilluar turizmin, për të zhvilluar ekonominë tonë në përgjithësi. Prandaj unë gjej rastin të falenderoj shumë përzemërsisht Federatën Botërore të Peshngritjes, presidentin dhe të gjithë ekipin drejtues që zgjodhën ta zhvillojnë këtë aktivitet këtu në Shqipëri. Po kështu, falenderoj shumë përzemërsisht presidentin e Federatës së Peshngritjes Shqiptare, zotin Elez Gjoza, i cili po punon me një përkushtim të jashtëzakonshëm për të zhvilluar sportin e peshngritjes këtu në Shqipëri, por edhe që u kujdes kaq shumë për mbarvajtjen e këtij kongresi. Po ashtu falenderoj shumë zotin Findel Ylli, presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, që i mbështet kaq shumë federatat këtu në Shqipëri, mbështet kaq shumë lëvizjen olimpike dhe i ka dhënë një tjetër zhvillim sportit në Shqipëri. Por, më lejoni të them që meritën më të veçantë e kanë ata, sportistët tanë, kampionët tanë të mrekullueshëm, që na dhurojnë krenari kombëtare çdo herë që sjellin medalje, çdo herë që ngrejnë lart flamurin ton kombëtar. Sporti i peshngritjes është një sport me tradita, brez pas brezi, këtu në Shqipëri. Është një nga sportet më popullore, më tradicionale. Dhe është sporti që ndoshta në gjithë historinë e sportit shqiptar na ka dhuruar më shumë medalje në kampionatet ndërkombëtare. Ilir Suli, Romela Begaj, Briken Çalja, Erkan Qerimaj, Evangeli Veli, e plot të tjerë, kanë shkëlqyer fal talentit të tyre, por kanë shkëlqyer edhe fal punës së federatës, fal mbështetjes së federatës dhe fal punës së jashtëzakonshme të trajnerëve të tyre. Sepse puna e trajnerëve është kaq e rëndësishme, ata shpesh janë në sfond, por ata i japin mbështetje shumë të madhe sportistëve tanë. Pranë qytetit ku unë jetoj, Elbasanit, është një fshat i vogël. Është një fshat shumë i vogël, qoftë për nga sipërfaqja, por edhe nga numri banorëve. Quhet Shtërmen. Ai është fshati më i famshëm në Shqipëri për sportin e peshngritjes. Ky fshat i vogël është një fabrikë e madhe kampionësh, ndër vite. Atje të gjithë e dashurojnë peshngritjen, që në vegjli, madje jo vetëm djemt, por edhe vajzat. Ky fshat meriton një respekt të madh prej nesh. Dhe unë gjej rastin që prej kësaj salle t'i falenderoj dhe të përshëndes ata njerëz që e trashëgojnë brez pas brezi me kaq shumë dashuri dhe krenari sportin e peshngritjes. Të nderuar pjesëmarrës, qeveria shqiptare vitet e fundit i ka dhënë një mbështetje të veçantë zhvillimit të sportit dhe sportistëve, veçanërisht sportistëve elitar, duke ndërmarrë një sër iniciativash. Kemi rritur buxhetin për federatat sportive. Kemi ndryshuar, e kemi rritur, e kemi forcuar mbështetjen me dinjitet dhe vlerësimin për sportistët që marrin medalje, për sportistët që fitojnë statusin e nivelit lartë, për sportistët elitar. Kemi përmirësuar legjislacionin, duke e përafruar atë me vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Kemi investuar më shumë në infrastrukturën sportive. Dhe së fundmi, po punojmë shumë fort edhe për infrastrukturën sportive në shkolla.
dhe për të nxitur kulturën sportive tek nxënësit, tek fëmijët dhe tek të rinjt. E veçanërisht për sa i takon shkollave. Unë kam nderin që të shërbej si ministre e arsimit dhe e sportit. Dhe kjo më jep mundësinë që të punoj fort për t'i përfshirë sa më shumë nxënësit, të rinjt, studentët në aktivitete sportive. Sepse sot të gjithë bashkë kemi një sfidë shumë të madhe përpara. Revolucioni teknologjik, revolucioni digital, sigurisht ka anët e mira, po ndryshon jetën tonë, po ndryshon marrëdhëniet tona, sjelljet tona, por ama fëmijët tanë po bëhen të varur nga teknologjia, nga celulari, nga kompjuteri, dhe po rrinë më pak në ajër të pastër, po luajnë më pak, po përfshihen më pak në aktivitete sportive. E pra, prandaj ne në shkolla po punojmë fort që të rrisim numrin e orëve të edukimit fizik, të rrisim numrin e klasave sportive, të përfshim nxënësit, fëmijët, të rinjt sa më shumë në aktivitete sportive. Sepse sporti është shëndet. Sporti është shëndet për trupin, është shëndet për mendjen, është shëndet për të gjithë shoqërinë tonë. Sporti nxit vlerat më të mira të shoqërisë. Sporti kalit vullnetin, punën, disiplinën. Sporti nxit paqen, solidaritetin. Dhe unë me këto fjalë dua ta mbyll, duke ju uruar që të gjithëve që të keni një kongres sa më të suksesshëm, por gjithashtu ju ftoj që të shijoni edhe Shqipërinë tonë të bukur, mikpritjen shqiptare, gatimet e bukura, gatimet tona shumë të shijshme, edhe vendet tona shumë të bukura. Kështu që dhe njerë shumë suksese dhe shumë faleminderit që të gjithëve.
radha një këngë tjetër, ndërkohë punimet janë të gjata dhe këto ditë janë plot me aktivitet për ju, kështu që për t'ju çlodhur, unë do t'ju përshëndes me këngën me veten. Nuk jam vetëm, dhe pse ty s'të kam. Nuk jam vetë di, jo nuk di të qaj. Ti nuk jenë më këtu, të shosh sytë e mi. Nuk jam vetëm jo. Nuk je vetëm, gjithmonë do t'jem pranë, të jap jetë e ti, dhe pse jetë nuk kam, se fryma më mbaron. O, për ty, për ne të dy, dhe them me vete, ku je ky shpirt të ret. Atje nuk kam më jetë. E di, nuk jem më ti, ai që vjen. Nuk je, dhe them me vete, ku je ky shpirt të ret. Atje nuk kam më jetë. E di, nuk jem më ti, ai që vjen. Nuk je. Nuk je vetëm, gjithmonë do t'jem pranë, të jap jetë e ti, dhe pse jetë nuk kam, se fryma më mbaron. O, për ty, për ne të dy, dhe them me vete, ku je ky shpirt të ret. Atje nuk kam më jetë. E di, nuk jem më ti, ai që vjen. Nuk je. Ku je ky shpirt të ret. Atje nuk kam më jetë. E di, nuk jem më ti, ai që vjen. Nuk je. Faleminderit. Kam kënaqësinë dhe nderin që në këtë situatë paksa të ndezur të ftoj presidentin e Federatës Botërore, zotin Irani. Good morning, everybody. Distinguished guests, dear colleagues, and friends that I've made through weightlifting, who I hope will always remain my friends. I would like to warmly welcome you to Tirana, the capital of Albania, for this, the 2022 IWF Electoral Congress. I would like to thank our hosts, the Albanian Weightlifting Federation, for their wonderful hospitality as well, and I hope that your hotels have been comfortable for you. Today should be a historic day for our organization.
All too often we've been trodden on, but now we should rise from the downbeat and raise our heads, because we have done something which is good, which is appropriate, and which I hope will pass the tests that were set to us. But before we get to the elections, I would like to provide you with a short overview of what has happened this year. In terms of sport, our athletes have had the opportunity to compete at many levels, starting with the first IWF street weightlifting competition in Lausanne. This was a fantastic occasion because it showed what we can do even when the elements were against us. It was raining, it was cold, it was windy, but we still had a very successful session. So just imagine what it would be like on a day like this in Tirana. It would be fantastic. This was special for two reasons. It was the first competition of its kind, the very first competition of its kind. And it was held in the Olympic capital of our new headquarters, Lausanne, Switzerland. We have moved. We also launched our IWF ambassador program, and our Athletes Commission appointed a new chair and vice chair who have joined the IWF executive board as IWF athlete representatives. We've also had exceptional competitions, including the Junior World Championships in Greece and the Youth World Championships in Mexico. We just had that. And many of you I've seen in the last month, 6 weeks, and it was fantastic sessions. We've also had exceptional competitions looking ahead to our Senior World Championships, which will take place in Colombia next year, or later this year, and the Olympic weight classes and qualification systems, which have been drawn up by members of the executive board, but for one person particularly, and that was Mr. Samuel Koffer. The qualification systems for Paris 2024 have been announced and accepted by the IOC, so we have had their approval for this. From the administration side, I'm proud to say that we have been working hard to compete and complete 3 clear tasks. The IOC set us 3 tasks, and the Secretariat have helped us a lot in that. They said, first of all, improve your governance, get doping under control, and secure a fair and transparent election. This is it. Regarding governance, in January of this year, we approved the new constitution. In addition, the Association of Olympic International Sports Federation, ASOIF, released its governance audit this week. Just this week, the audit for governance was released. And we increased our score to move up from lowest to B, which is mid-range. So just think, in the space of something like 20 months, we have gone up that much. Just imagine what would happen in 48 months, which is 1 term of office. We could easily get into Group A if we try really hard. And it's governance that is the problem. We need to improve on that. Regarding doping, we have confirmation from the IOTA that there were 0 positive cases in Tokyo, which is fantastic, which is really good. That, you can't do better than 0. Doping. We now have been working with the ITA to release our clean sport webinars as well. You may have seen them last week and week before. And this brings us back to today, where our team has been very busy preparing for the Electoral Congress to ensure a fair and transparent election. Ladies and gentlemen, we are a democracy. We are free for all the members to ask people who are not even members, just inquisitive, like this, weightlifting changed my life. He wasn't a member, but it changed his life. You are at liberty to add to it, say, I don't understand, please can we do this or that? And if it sounds good and it works and we can afford to finance it, then we should do it. Please do it for us. As I said before, today we have some important decisions to make. It is an exciting day, should be an exciting day. As I complete my term of office as an interim president,
I would like to thank you all from the bottom of my heart. It's been a great honor to serve you and to serve this sport, this wonderful, beautiful sport that we call weightlifting, and which is ours. We are weightlifting, we are strength, we are power, so we should use it carefully and properly. I'm so proud of what we have accomplished together. We couldn't do it, the executive board couldn't do it on its own. You chose the people who you thought would do it. And I hope we have done it to some extent, and we will do more. It's your turn now again to choose the people you think will lead us safely, not just to Paris 2024, but Los Angeles 2028. As I said before, and as I complete my term of office, I'm so proud of all that we have accomplished together. As I look to the future, I know that I'm handing over to a federation and the next leadership team in a much better shape than before. You made it a better shape. Keep it that way and improve on it. It can be done. We've shown you how to do it. We did it, and we can do better. We have had many experienced leaders in our family, and I'm confident they will take our sport to the next level. Thank you again to all the candidates, and I wish you all the very best of luck. God bless us all. Thank you very much. Thank you. Faleminderit Zoti Irani, dhe kam kënaqësinë të ftoj dikë që ka kontributet veçanta në sportin shqiptar. Është fjala për presidentin e Komitetit Olimpik Shqiptar, kombëtar, Zotin Fidel Ylli. I nderuar presidenti i Federatës Botërore, president në detyrë, i nderuar sekretari i përgjithshëm, i nderuar Zoti Gjozaj, dhe të falenderoj për ftesën sot, të dashur president dhe sekretar të përgjithshëm nga 5 kontinentet. Së pari, më lejoni t'ju falenderoj për këtë ftesë që më dhat mundësinë për të përshëndetur Kongresin e Federatës Botërore të Peshngritjes në Tiranë, një kongres ku marrin pjesë federatat kombëtare të peshngritjes nga 5 kontinente. Së dyti, më lejoni t'ju uroj përzemërsisht për mirëseardhjen në Shqipëri dhe veçanërisht në Tiranë. Tirana nuk është thjesht kryeqyteti ynë i dashur, por këtë vit është zgjedhur dhe si kryeqyteti europian i rinisë. Këtë vit, si asnjëherë tjetër, ka mirëpritur një sër aktivitetesh sportive ndërkombëtare. Për shembull, UEFA Conference League, turneu botëror i taekwondos, turneu ndërkombëtar i mundjes, turneu i karates, i judos dhe i ciklizmit. Së fundmi, ne organizuam në Tiranë dhe kampionatin europian të peshngritjes, ku morën pjesë rreth 600 sportistë nga 40 shtete europiane. Përfitoj nga rasti të falenderoj presidentin e Federatës Europiane të Peshngritjes, Zotin Antonio Konfilti, për mbështetjen në organizimin e këtij aktiviteti të rëndësishëm ndërkombëtar. Gjithashtu, në tetor në Tiranë, do të zhvillohet dhe një kampionat europian i peshngritjes për të ri. Për vitin 2023, po përgatitemi të mirëpresim kampionatin botëror të peshngritjes për të ri. Pra, Tirana vitin tjetër do të jetë kryeqyteti botëror i peshngritjes për të ri. Me këtë rast, dëshiroj të falenderoj presidentin e detyrë të Federatës Botërore të Peshngritjes, Michel Iranin, si dhe sekretarin e përgjithshëm Muhamet Xhalut, që i kanë besuar Komitetit Olimpik Kombëtar dhe Federatës Shqiptare aktivitetin më të rëndësishëm ndërkombëtar të peshngritjes. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj dhe sekretarin e përgjithshëm në pritjen e rezervuar në Uzbekistan dhe për nderin që më bën duke i dhënë medaljen sportistit shqiptar Briken Çalja në podium. Si president i Komitetit Olimpik Shqiptar, unë jam padyshim i lumtur
që të konstatoj që sot po Shqipëria është dhe një destinacion turistik përveç atit sportiv, sepse sporti është dhe turizëm, sporti është diplomaci, është lëvizje dhe pa lëvizje nuk ka jetë. Peshkngritja është padyshim një nga sportet më me traditë në Shqipëri. Federata Shqiptare Peshkngritjes është një nga federatat tona më të vjetrat, është themeluar në vitin 49, ndërkohë që vetë Komiteti Olimpik është krijuar në vitin 1958. Me Federatën e Peshkngritjes ndajmë jo vetëm të njëjtën godinë në Parkun Olimpik, por dhe të njëjtin vizion të përbashkët për zhvillimin e mëtejshëm të sportit të peshkngritjes në Shqipëri. Në këtë ngjarje të madhe të peshkngritjes botërore nuk mund të rri pa përmendur natyrisht dhe kampionin olimpik peshkngritësin Ymer Pampuri, i cili theu rekordin botëror në stilin e forcës në lojrat olimpike të Miniut 1972. Një rekordmen që numëron 45 medalje ari, argjendi dhe 81 bronzi. Por për shkak të regjimit kaluar totalitar, ai nuk kisha asnjë nga këto medalje, por ruante vetëm një fotografi nga lojrat olimpike të Miniut. Mbas rënies së regjimit totalitar në Shqipëri, një pjesë e mirë e elitës atletëve tanë, sidomos peshkngritës, u larguan nga ekipet tona kombëtare. Në një artikull të botuar në New York Times, në korrik të vitit 1992, historiani i shquar olimpik David Weliski shkruan për lojrat olimpike të Barcelonës 92. Shqipëria ecën këmba dorës drejt Barcelonës, ku ne përfaqësoheshim vetëm me 14 atlet. Ndërkohë, sot Shqipëria është një ndër 3 vendet me legjislacionin më favorizues dhe nxitës për sportin në botë. Sportistët elitarë sot gëzojnë një trajtim të veçantë, duke përfituar mbështetje financiare nga buxheti i shtetit. Koksh përfaqësohet me dinjitet në lojrat olimpike. Për shembull, në lojrat e fundit mesdhetare në Oran, Shqipëria përfaqësohet rreth 30 atlet. Për herë të parë, mbas 30 vitesh, ka marrëdhënie të konsoliduara, partneriteti me qeverinë, me Bashkinë e Tiranës, me Ministrinë dhe me Federatën Kombëtare të Peshkngritjes dhe me të gjitha federatat kombëtare të sportit shqiptar. Fal këtij bashkëpunimi dhe mbështetjet pa kursyer, ne kemi mundësi sot të organizojmë aktivitete të tilla ndërkombëtare si Kongresi i Federatës Botërore të Peshkngritjes, që është një risi për gjithë lëvizjen olimpike dhe një shembull i mirë për gjithë federatat shqiptare. Sot Federata e Peshkngritjes do të zgjedh në Tiranë bordin ekzekutiv, presidentin dhe komisionet e tij. Dua të falenderoj të gjithë grupin e punës për organizimin e këtij kongresi dhe t'ju uroj punë të mbarë dhe suksese. Ne sot jemi shumë të nderuar që kemi në mes tonë miq nga gjithë bota. Shumë prej tyre më thanë që vijnë për herë të parë, po jemi të sigurt që jo për herë të fundit, sepse Shqipëria ka një vijë bredektare rreth 450 kilometra me disa nga plazhet më të bukura në Europë. Alpet shqiptare ofrojnë shtigje spektakolare, panorama befasuese dhe një natyrë magjepse. Shqipëria ka natyrisht në gjirin e saj dhe shumë vende të trashëgimnisë botërore që mbrohen nga UNESCO, si Berati, Gjirokastra dhe Butrinti. Por të gjitha këto do të ishin të paplota nëse nuk do të gjenit dhe një kuzhinë të pasur lokale, si dhe mikpritjen tradicionale shqiptare, një nga vlerat më të çmuara të shoqërisë shqiptare. Në gjuhën shqipe nuk bëhet ndonjë dallim midis fjalës anglisht guest dhe friend. Ne në Shqip i nënkuptojmë të dyja me fjalën mik. Kam kënaqësinë dhe në emër të kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, t'ju ftoj nesër në darkë në pritjen e rezervuar për nderin tuaj në Pallatin e Brigadave, që është vetëm për raste speciale që qeveria organizon. Me këtë rast, dua t'ju uroj të gjithëve të shijoni Tiranën, një qytet që nuk fle kurrë.
Shijojeni jetën e saj të natës, sepse gjithmonë networking është bërë më mirë nëpërmjet nightworking. Faleminderit shumë gjithëve. Ai që do të mbaj fjalimin e radhës ka patur pozicione shumë të rëndësishme në sportin e peshngritjes, sidomos atë afrikan, afro-aziatik dhe aziatik. Unë kam nderin që tashmë të ftoj sekretarin e përgjithshëm të Federatës Botërore, zotin Muhamet Zhalud. First, I would like to thank the Minister of Sport, the Olympic Committee President of Albania, and the President of Albania Weightlifting Federation. Also, my many thanks to all delegation here from different countries to participate in this special Congress. We hope to working together because the next step very important to weightlifting. IOC and all the world watching weightlifting. Weightlifting is face three important problems. Number one, in the past, we shame from what happened in weightlifting with doping. And during this period, we try to working very hard to clean our sport, to clean our home from doping. We're working very hard with ITA. We believe that ITA, reality, independent organization. Working very hard with ITA. Many thanks to ITA to be working with us as partner until reach to last Olympic Games, Tokyo 2020, zero doping. This is not coming from empty. This all working together, coach, leaders, and lifters. We understand the challenge between our sport is still in Olympic program or to change our culture. Must be change our culture to depend on the scientific. Forgot the cheater, forgot the doping. Weightlifting is the wonderful sport. Weightlifting is the basic sport. From 1896, Olympic movement starting with only 9 sports. Weightlifting, one of the 9 sports. We need all together, working together to keep our beloved weightlifting. We need unity between us. It is, if we are divided, no time to clean our sport, no time to development weightlifting. This is the first challenge, and all together successful in this. Now, the second challenge we face last period is COVID and the pandemic. In the beginning of the COVID and pandemic, all the sport stopped. The priority of all government support healthy. The sport in the second priority. We working as International Weightlifting Federation with all federation to keep our lifters active. Maybe we are the first federation in the world start with online competition. With online competition, we give hope to our lifter to continue in sport. And after that, we are the maybe only one weightlifting federation challenge the COVID and do all our events. We traveling all lifters with this the pandemic, with the danger situation, until we finish all our events. And last 2 events in Greece, and last before 10 days is in Mexico Youth Champion. We done all our agenda for all what planning, cannot any pandemic or any disease or any big problem to stop weightlifting.
Weightlifting is, as name of weightlifting, is so strong. And now, the next future is Olympic Games, Paris. Now, Olympic Committee approved the weightlifting in next Olympic Games with 2024. We need, and they approve the system for qualification. We send the system to Olympic Committee, thanks to the technical committee working very hard with the Athlete Commission. This first time, Athlete Commission with technical committee, with executive board, working together to make a new qualification system easy for each one to understand, and IOC approve this qualification system. Regarding the technical official, we receive 50 technical official for Paris. That is very good number. Regarding after Olympic Games, we receive revenue, more than $17 million to support from IOC. Many thanks to IOC to give us the support, and weightlifting now, last few days with SIF, change from Group C to Group A with development. After this Congress, I wish to all choose the best leader to lead weightlifting. We are all together brothers. If anyone lose position, he is no lose. If weightlifting, still Olympic program. Our priority is our sport, weightlifting. And the second priority, our position. We must be working together to save weightlifting in Olympic program. And we working together. And no matter who is win, who is lose, if weightlifting win, in the end, all we are win. We hope all together understand this message and working together as one family. I believe we working as one family. In the end, must be I thanks Albanian government, Albanian Olympic Committee, and I also thanks our brother Alan Joseph, president of Albanian Weightlifting Federation, and Ernst Hassani. You know how working very hard in last 2 months to allow to anyone enter in this Congress. All visa is done. All procedure is done. Working very hard, day and night, 2 months. Many thanks also to Mr. Fidel, the president of Albanian Olympic Committee, who working with us and give us this support. This means we proud that we organizing our election in country very respected weightlifting. Thank you a lot for Albanian, and in the end, I wish to all good luck, and you return in safety, finish election, and we continue next term all together to until Paris, and we hope to working together to save our weightlifting for 2028. Thank you so much.
Një duartrokitje për nxënësit e shkollës së baletit në këtë kolazh tradicional vallesh nga veriu. Dhe tani kam shumë dëshirë të këndoj për ju një këngë e cila më ka përfaqësuar dhe mua në arenën kombëtare, në Eurosong, That's Why I Love You. This day of love, larger than dreams, it may take a lifetime to understand what it means. So many tears, all the craziness and rage, tale of love. The message is love can bring change. 'Cause it's you, only you I feel. And I know in my soul this is real. And that's why I love you. Oh, oh, yes, I love you. Oh, oh. When it's not enough, what you have and the time is up, but it's hard to turn a new page. In this tale, sweet tale of love, you will find peace in your heart that you crave. Faleminderit shumë. Ky ishte programi që kishim përgatitur për juve sot. Ju uroj punime të këndshme edhe paçi një kongres sa më të drejtë. Faleminderit. Thank you, everybody. That was fantastic entertainment for us, and now we should move on to the agenda of the special Congress. The roll call has been taken, and I can tell you that in person at the Congress is 117 eligible voting countries, and online we currently have 25 eligible countries for voting. As it's a special Congress, we only need 10 votes for it to be valid, and so therefore the quorum is met as per the 42.2 of the Constitution and Schedule 3 of the Constitution. So we do reach the quorum, so we can continue with the meeting. At this point, I'd just like to say that the President and the Secretary General
to speed things up, gave the annual report as part of the introduction and their welcome speech. So I open the floor for anybody, any members that would like to ask questions or give any comments to Dr. Irani at first. So if there's anybody that would like to intervene at this stage. And online, is there anybody online? Okay. No, and then for Mr. Jaloud, is there anybody that has any questions or anything, any remarks on his report? And online? No. Thank you very much. That speeds us up a little bit, and thank you for both of them for giving their reports so eloquently. At this point then, I think we move on to the reports of the financial accounts. Hello, my name is Maksad. I've been with the International Weightlifting Federation since 2020. I'm an external financial advisor responsible for financial matters and for bookkeeping. Now we would like to present you the audit report and the financial statements for the year 2020 and 2021. We finalized the audit of those financial statements, and we have as our guest also our auditor here from Grant Thornton. Can you scroll down, please, to the figures? Yeah. I would like you to pay attention on two lines here. Important lines is our assets. It's a cash in our bank accounts, which is at the end of 2020 at the level of 4.2 million. And marketable securities. This is our funds as invested in our investment bank in UBP as marketable securities at the level of 17.9 million at the end of 2020. So in total giving us 21 million of funds available for using. Can you go please scroll down to the income statement? No, another page, go down. So this is, the income statement is almost entirely prepared on cash flow basis. So this, what you see here is what we receive as cash and spend as cash. This is our regular expenditure lines and income revenue lines. These lines are as per our budget. And in 2020, we were supposed to receive Olympic revenue, but the Olympic Games are postponed, so there's no Olympic revenue. Right. So as I like I said, this is the expenditures almost entirely like as a cash flow expenditure, with the exception of extraordinary income. As many of you know, we were working on restoring accounting since 2020. We inherited the bookkeeping and accounting, which was not entirely done based on accounting principles like double entry principle, and therefore we had to clean the balance sheet
in 2020, and we cleaned a lot of accrued expenses, and which were over accrued in the previous years, like in 2017, 18, and so on. Therefore, we had this extraordinary income, which is purely a paper transaction. But in this way, we cleaned our balance sheet. So we can, from 2020 and onwards, we have a clear balance sheet with proper breakdowns as per accounting standards and principles. If there are no specific questions on 2020 figures, I'd like to move on to 2021 financial statements. Can you, next slide. Can you go to the balance sheet, please? Yes. Scroll down. Yeah, here. So another important items on our balance sheet is cash at banks, which is at the end of 2021 was at the level of 7 million. And then marketable securities at the level of 23 million, giving us a total of our assets at 30 million US dollars. If you go down to the income statement, please. Well, you will see the huge revenue which we received in 2021, which is 15.6 million of Olympic revenue. We received 2 installments at the end of 2021. These are revenues that we had in 2021. These funds are available for distribution in future periods. And as you can see, doping control costs have increased in 2021. This is due to the year of Olympic Games, many in-game and outside game testing done. All right, and for this, as I mentioned, for the previous financial report, we've done a lot of work of restoring accounting since 2020, and therefore, for this financial report, for these financial statements, we have comparative figures. So you will see many notes available. If you can go down. Basically, the notes are showing us the details of each line of expense. Now, go down to the next page. No, scroll down, please. Here. So these are breakdowns of each revenue and cost line. I'd like you to pay attention on administrative expense. Can you scroll down a little bit? Yeah. In general, the costs and expenditure we incur as per budget based on the budget figures. Whenever possible, we strive to save as much as possible in order to save funds and make them available for future periods. As you can see, on administrative expenditure, we spend less than in 2020. But on travel costs, which it's obvious that we had Olympic Games in 2021, we spent more on hotels and flight tickets and on traveling in general. So these financial statements are available and for public, and if there are any specific questions, we can answer them, or I can answer them right now. Also, we have our auditor here. If there are any questions, yes, please. I finished my report.
if there are any questions, if not, then I finished my report. Yes, Ursula, please. Hello. Personally, thank you for all the efforts. I know what it was like at the beginning, trying to get the financial processes set, new financial policies. It was a very difficult time in May of 2020. And I just wanted to personally thank you and Janat Tusabekov for the recommendation. You've done an amazing job. And I just wanted to personally thank you. And I want everyone in the room to know how difficult position you were in when you came in, and how well you worked with me and then later on with the others on the executive board. So I just wanted to say thank you. Thank you so much, Ursula. Thank you. Okay, as per the Constitution, we need to have a vote to approve the financial audited reports for 2020 and 21. We'll do it combined, as there's been no questions on the authenticity of it. So I will hand over to Maria, who will shout out your name of the eligible countries, and please indicate yes, no, or abstain for the financial reports. Good. Sorry. Good morning, ladies and gentlemen. Will you approve the audited financial statements of the IWF for 2020 and 2021? I will call the countries by name. Please say yes or no or abstain. Thank you. Afghanistan? Yes or no? Speak, not raise the hand. Please speak out loud because I cannot watch you. Thank you. Albania? Yes. Algeria? Yes. Argentina? Yes. Armenia? Yes. Australia? Yes. Thank you. Austria? Yes. Azerbaijan? Yes. Okay. Bangladesh? Belgium? Bosnia-Herzegovina, Belarus, Bolivia, Botswana, Brazil, Bahrain, okay, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Congo, Chile, People's Republic of China, Cameroon, Democratic Republic of Congo, okay, thank you, Comoros, Costa Rica, Croatia, Cuba, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland, yes. Fiji, yes. France, yes. Great Britain, yes. Georgia, yes. Germany, yes. Greece, okay. Haiti, yes. Hungary, yes. Indonesia, yes. India, Ireland, yes. Iraq, yes. Iceland, yes. Italy. Thank you. Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Korea,
Korea. Okay, they left. Kosovo. Saudi Arabia. Kuwait. Lao People's Democratic Republic. Libya. Lebanon. Madagascar. Morocco. Moldova. Mexico. Mongolia. Mauritius. Myanmar. Netherlands. Nepal. Nigeria. Norway. Nauru. Oman. Okay. Pakistan. Paraguay. Okay, thank you. Peru. Philippines. Poland. Puerto Rico. Qatar. Romania. South Africa. Russia. Rwanda. Seychelles. Singapore. Sierra Leone. Slovenia. San Marino. Serbia. Sri Lanka. Sudan. Switzerland. Slovakia. Swaziland. Syria. Thailand. Tajikistan. Turkmenistan. Democratic Republic of Timor-Leste. Chinese Taipei. Trinidad and Tobago. Tunisia. Turkey. Uganda. Ukraine. Uruguay. USA. Uzbekistan. Venezuela. Yemen. Zambia. Thank you. And now the votes online. Just a second, I need to make it bigger. Barbados. Okay, I know. Barbados is present. Yes? Will you approve the financial statements of the IWF, audited financial statement of the IWF for 2020 and 2021? Yes, no, or abstain? Barbados? Yes. Thank you. Bhutan? Okay. Denmark? Vagy itt segíts nekem. Kint van? Okay, next one. Denmark, yes. Thank you. Ghana? Yes. Thank you. Guatemala? Yes. Thank you. Guam? Yes. Thank you. Guyana? Yes. Thank you. Hong Kong? Yes, for Hong Kong. Thank you. Honduras?
Yes, Honduras. Thank you. Israel. Kiribati. Okay. Latvia. No. No. Okay. Lesotho. He's not there or no? Not there, not there. And Latvia is Not there, not there. okay. Lithuania. Yes. Thank you. Macau. Thank you. Malaysia. Malaysia. Thank you. Marshall Islands. Marshall Islands. Marshall Island approves, yes. Thank you. Monaco. Nicaragua. Niue. Northern Marianas. New Zealand. New Zealand. Yes. Thank you. Panama. Hello. Can you hear me? Yes. Yes, I say yes. Thank you. Palestine. Palau. Papua New Guinea. Democratic People's Republic of Korea. Yes. Thank you. Samoa. More confirms yes. Thank you. Solomon Islands. Sweden. Yes. Thank you. Tonga. United Arab Emirates. Vanuatu. Vanuatu. Yes. Thank you. Vietnam. Vietnam.
Okay. St. Vincent and the Grenadines. St. Vincent, yes. Thank you. Islamic Republic of Iran. Islamic Republic of Iran. Yes? Okay. Thank you. The voting has been finished. I will calculate the votes and I will announce it. Thank you. Thank you for your patience, everybody. That's the main voting item for this morning. The afternoon, so you're aware, all the elections will be done by paper voting, so it will be a slightly different system, and we will explain that later this afternoon. Move on to the next item before we make the announcement for the result of the financial accounts. The next item, I'm pleased to say, is about the IWF Hall of Fame. And basically, I would like to ask Mr. Sam Hoffer to come up to the stage, please. We, as the IWF, we have inducted 6 people, amazing people, to the Hall of Fame, of which 3 of them are actually with us today. So I pass the floor to Mr. Sam Hoffer, who will give more information on this presentation. Thank you. Ladies and gentlemen and colleagues, the Hall of Fame has been part of the institution, which is the IWF, starting in 1992. Currently, the list of members of the Weightlifting Hall of Fame has 63 names, consisting of famous athletes, coaches, technical officials and officials, sponsors and commission members. The terrible advent of COVID-19 caused the suspension of new inductions. But now, as we recover from the dreadful pandemic, the Executive Board has decided to appoint a Board of Trustees to start again, and has appointed me as the Chairman. Earlier in the year, we communicated with member federations to alert them of this and ask them to nominate worthy members for the 2022 inductees. I'm pleased to inform you that 6 people have been selected and would be inducted in this year. Now, we are unfortunately in a position that 3 of them are not able to come here today. However, I will nominate them and then we will make the presentation at the appropriate time, which we believe 2 of them will be in Colombia and 1 will be in Cuba. The 6 inductees are Coach Extraordinaire Paul Coffer of Australia. He cannot be with us today, but we will say more about him in Colombia. Safe to say, though, Paul has coached thousands of lifters, and not once any of those lifters tested positive. Number 2, athlete extraordinaire and 5 times Olympians under her belt, Dikatua from Papua New Guinea. Again, she is not with us today, and we will also make the presentation in Colombia. And the 3rd, who is not able to be with us, is Marcelino del Frate of Cuba. Technical official, administrator, and a great student
of the technical rules, we will say more about him. Out of the 6 inductees, 3 of them we are pleased that they are with us today. I would like to introduce to you Doris Marrero of Venezuela. Please, Doris. Doris Marrero, international technical official since 1992, one of the first, I would say a pioneer of the women technical official, served at the 2020 Olympic Games, 2016 Rio de Janeiro Olympic Games, and 2018 Buenos Aires Youth Olympic Games. Thank you. The next person I'd like to come forward is Khaled Melhari. Khaled, President of the Weightlifting Federation of Africa since 2009. During his presidency, weightlifting sport in Africa has significantly improved. Everybody's friend, Khaled Melhari. Thank you. And the third and final inductees that I would like to call on is Monica Pontevella. Congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. My last hurrah. Stay there. As he came down, he was not as fast as he was in Tokyo when he really sprinted from the field of play into the warm-up area to congratulate Hidlin Diaz for her first and the Philippine first gold medal. Honorary President of the Asian Weightlifting Federation, Monica Pontevella.
Thank you very much, ladies and gentlemen, and hopefully you will continue to support the Hall of Fame weightlifting IWF. Thank you. Sorry, the results of the voting for the approval of the financial statements is 100% approved and 108% cast in favor of the approval of the statement who are in person in the room and 21 online. So the financial statements are approved. Thank you. Thank you very much, everybody. And I would like at this stage to invite up Mr. Jose Quinos, Mr. Peter Kroll, Mr. Interat, Mr. Eurobanktoi, and Mr. Jaloud to make a very special presentation to Dr. Irani for his dedication and valuable work for the International Weightlifting Federation and approved by the IWF Executive Board as Honorary President of the IWF. So please give a big round of applause to Mr. Irani. After that emotional presentation, and my gratitude also to Dr. Irani for all his hard work in steering the ship of the IWF in this difficult time, and it's certainly made progress for us easier, so thank you, Mr. Dr. Irani. I'd like to, as part of the new direction of the IWF, there is a focus on the athletes, and there is now movement towards taking care of them, looking after them, and being the proper guardian of the sport. I would like to introduce the Chair and Vice Chair of the Athletes Commission to come and make a presentation of their work and how they see the IWF. So please could I introduce Mr. Forrester and Mr. Yamati from Japan to the stage, please. Hello, good morning, everyone. I hope you all had a safe journey and trip coming here. Today I stand here with my vice woman and chairman
As a chairman of the Athletic Commission, we have come far within the past couple of years, and our sports has been through a lot. We are making progress. IWF executive board members and the leaders within our sports has embraced the Athletic Commission movement, and today we have prepared a short speech to address all of you here as the delegates and also the candidates for this special event. To start off, I'll just go and read off script, directly from the script. Dear Mr. President and dear General Secretary, distinguished members and candidates, today we are gathered here for the sole purpose to save our sports of weightlifting at the IWF Electoral Congress here in Albania. I want to take this opportunity, myself and Ms. Hiromi Miyake of Japan, to thank our interim president, Dr. Mike Irani, and also our general secretary, Mr. Mohammed Jalud, for standing and working and their time and dedication for the past years during the challenging times when every decision of our sports was under the scrutiny by the media and IOC. We appreciate you stepping up to the task and leading the organization out of the many scandals and protecting our sports in the next Olympic Games in Paris 2024. It wasn't an easy task at first, and I can say this, I've seen it, everybody's entitled to their rights of opinion when it comes to our sports and our organization. But here we are gathered here today as a united family with a clear vision for our sports. We would like to extend our appreciation to the current executive board members and the committee members for their hard work and time dedicated to serving our sports. After today, the future of our sports will be in the hands of our future leaders tomorrow. And for that, I want to take this opportunity to address our delegation here today, who has the power to make the right decision for our sports in terms of change. This is coming from your athletes back home. The athletes call on our leaders of tomorrow to always remember the responsibilities and commitment to the athletes and this organization are first before any other agendas. We would like to remind you all the promises set before today's election, and we want to see the revamp of our sports for the future generation by putting athletes' well-being and the sports at the forefront of any decision-making concerning Olympic weightlifting. We want to see our leaders take all matters on clean sports and doping seriously to avoid past mistake, and to also only hear and see of positive and good news in the media moving forward. Now to the delegation, both in person here today and also voting online. We ask you to remember the importance of this meeting and why we're here today. Our sports, or the sporting world, is currently looking at us and the outcome of today's meeting and today's election. We want to address you all with respect in bringing to you the important advice from all your athletes back home, asking you all to vote for change. We put our trust in you today to cast the right vote in support of change for a better IWF. This is the message we have for you today, and I hope before you cast your vote this afternoon, you're casting the vote for the person who will be there for the sports and also stand for the athletes' rights and well-being moving forward. We thank you all for listening and appreciate it for your time. Thank you very much.
Thank you very much. Are there any questions to the Athlete Commission? I think it's very clear and it's very, very eloquently put. But is there any questions from the delegation in the room? Thank you. And online? No, thank you very much. We move on to the last agenda point for this morning, and this is, we're very proud as IWF to be able to show you a documentary on basically weightlifting changed my life. And I would like to introduce Sofia Gonzalez, who wrote the documentary and conducted all the interviews of this, to give a little bit more detail. So, Sofia. Well, I will start. Pablo Reyes, who was the executive producer from Quality Media, is also here. I would like to say that first, thank you for having us here. Today is a big day for us because finally you get to see this wonderful documentary, and I'm so glad for that. But at the same time, I'm also sad because that means that this project, unfortunately, has finished for us, the production company. But I hope it has a great future ahead. Since this production started, we've taken the project under our wing as if it was our own child. And I would like to say thank you to the IWF for giving Quality Media the opportunity to produce this fantastic film. While I was in the different countries where we've been conducting these interviews, I realized that weightlifting not only has the best athletes, but it also has the best people. All the interviewees have opened their house, their life, and their heart to us. And I can tell you, well, I don't want to spoil the documentary, but I can tell you that all of them have been helped by weightlifting and have gone through difficult times thanks to weightlifting. For some of them, and I'm not exaggerating, weightlifting has saved their lives. And I can guarantee you that I'm not exaggerating, and you will see it now. Anyways, I would like to say thank you also to my team that cannot be here because it's not just us. Ariadna, Miguel, Carlos González, Carlos Cáceres, Rosalía, and Fernando. Thank you very much, because without them, the result wouldn't have been the same. Anyways, I don't want for this speech to go too long, and I will finish by saying that I'm so glad that today is the day in which we see this documentary, because all of our athletes that you are going to see now fight every day to get better and better in this sport. And today, all of us are here to make this sport better. So I hope you enjoy, and I give the word now to Pablo. Thank you, Sofia. Thank you, Mr. President, General Secretary, members of the Executive Board, family of the weightlifting. We're very happy today that we're here to release this piece, this documentary. 1 year ago, when we were in Uzbekistan making the Youth World Championship, we were making the production, and we saw an international family with people from many places around the world that is fighting every day to go up and to fight, to survive. And we saw people from Syria, from Jordan, from Honduras, that they have a big story, that the weightlifting brings them the opportunity to go up, and they give you opportunity to make themselves better every day. So we decide to offer to IWF our support to make this movie that we are releasing today, and we have a big hope that this movie will be in hands of the IOC, in hands of the international media, will be released in Amazon and other platforms, and the worldwide can see what the weightlifting is doing for the people worldwide. Thank you very much to everyone. Good luck today. Hopefully that will brings is the better for your sport. Thank you.